Greetings again. So अब हामी पढ्छ normalization, right? It is the main topic. अच्छा, so what is normalization? So normalization is the process to eliminate or at least reduce redundancy. अच्छा, redundancy भने के हो? अघि हामीले पढ्यो हैन, redundancy भनेको duplicate data, right? So normalization is the process to eliminate or at least reduce redundancy. अब redundancy में दुई थरीको हुन्छ, right? हाम्रो टेबलहरुमा. So first हेरौँ, let's say student ID, student name, let's say marks are 1, 2, let's say Abhi, let's say Richard, let's say Ferry, suppose यस्तो छ अरे, right? So student ID मेरो प्राइमेरी की हो, प्राइमेरी की के भने त युनिक हुनुपर्छ. यता हेर त भाइ, युनिक छ यो छैन. सो यस्तो टाइपको त रिडन्डेन्सी त हामी यस्तो टाइपको त टेबल हामी बनाउनै सक्दैन. सो यसलाई हामी के भन्छ? रो लेभल redundancy. यसलाई त इट इज सल्भ using the concept of primary key. It can be solved using the concept of primary key, right? अब नेक्स्ट आयो, यसैमा गरौँ कलम लेभल रिडन्डेन्सी हेरौँ. अच्छा, त्यो मेटै पज गरेर हेर्नु ल. सपोज लेट्स से 4 1 गरेर 81 अरे मेहर लेट्स से 78 अरे कोर्स आईडी, कोर्स नेम, ऐसे फैकल्टी आईडी, faculty name, let's say faculty salary, course ID, let's say C1, C2, C1, C3, C4, let's say course name C++, Java, C++, PHP, and let us say AWS. Faculty IDs are, let's say F1, F2, F3, F4, F5. Let's say faculty name F2, let's say C. Faculty salary 50,000. Let's say ओके. सपोज मेरो यस्तो टेबल छ अरे हैन, एन्ड यता मेरो यहाँसम्म त केही प्रब्लम थिएन, तर मेरो कोर्स साइड मेरो यहाँदेखि यो देख्दैछ, यहाँदेखि त डेटा इज सिमिलर नि त, निकै जग्गा डेटा इज सिमिलर, राइट? से C1 यता अब कोर्स 1 सपोज लेट्स से दुईटा टिचरले पढाउँछ, अनिर्बन र सुचेता अरे, राइट? देयर आर 2 टिचर्स, राइट? अब फ्याकल्टी आइडीले त डिफरेन्स देखाउँदैछ, तर कोर्स आइडीले प्रब्लम दिँदैछ, ठीक छ?
यहाँ प्रब्लम आयो, राइट। अगेन कोर्स नेम सेम मल्टिपल जग्गामा मेरो भेट्दैछ, अगेन स्यालेरी यता हेर्नु सेम मेरो मल्टिपल जग्गामा भेट्दैछ। सो यस्तो टाइपको जुन चाहिँ रिडन्डेन्सी हुन्छ, जुन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कलममा आउँछ, हामी यसलाई के भन्छ, कलम लेभल रिडन्डेन्सी। अब यो कलम लेभल रिडन्डेन्सीले चाहिँ के हुन्छ प्रब्लम भन्दाखेरि, प्रब्लम भन्दा पनि एनोमली भनिन्छ। एनोमली भनेको चाहिँ प्रब्लम that occur in special cases, right। अब कलम लेभल रिडन्डेन्सीले हाम्रो तीनटा एनोमली निक्लिन्छ। एउटा हुन्छ इन्सर्सन एनोमली, एउटा हुन्छ डिलिसन एनोमली, एउटा हुन्छ अपडेशन एनोमली, राइट। लेट अस सी वन बाय वन। इन्सर्सन एनोमली, लेट्स से एउटा कोर्सै छ अरे, लेट अस से कुनै स्टुडेन्ट इनरोल भएको छैन अरे, लेट अस से C5, लेट अस से युनिक्स छ अरे कोर्सको नाम, राइट। लेट्स से F6 विशालले पढाउँछ अरे, लेट अस से 20,000। अब कुनै स्टुडेन्ट एनरोलै भएको छैन, यहाँ ब्ल्याङ्क छ, तर अगेन अघि हामीले के पढेको थियो, प्राइमेरी की शुड नट बी ब्ल्याङ्क, नल हुनु हुँदैन, ठिक छ। यहाँ प्रब्लम हुँदैछ यो टेबलमा। अब टेबल त बनाएँ मैले, राइट, अर्गनाइजेसनले टेबल त बनाइदियो अरे, राइट, डेटाबेस बनाइदियो अरे, तर यता त खाली राख्नु सक्दैन नि त, स्टुडेन्ट एनरोलै भएको छैन अरे युनिक्समा, ब्ल्याङ्क त लिनु सक्दैन। सो दिस इज वन एनोमली which is called as insertion anomaly, and this cannot be solved using your primary key, ठीक छ। अब नेक्स्ट एनोमली के आयो, डिलिसन एनोमली। सपोज लेट्स से मलाई कोर्स नेम C++ कोर्स चाहिँ मलाई डिलिट गर्नु छ अरे, राइट, C++ कोर्स चाहिँ मलाई डिलिट गर्नु छ अरे। अब डिलिट फ्रम स्टुडेन्ट वेयर यस्तो 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 हैन, त्यो म एसक्यूएल क्वेरी जब भरे गराउँछु त्यति बेला वेल सी हैन त्यो क्वेरीजमा। तर मलाई अगर डिलिट गर्नु पर्यो नि, सपोज मैले C++ यहाँ डिलिट गरे पनि, राइट, यहाँ C++ डिलिट गरे, सपोज लेट्स से मलाई पर्टिकुलर खाली अनिर्बनको मात्रै डेटा डिलिट गर्नु थियो अरे, लेट्स से अनिर्बनले यो अर्गनाइजेसन छोडेर गयो अरे, अनिर्बनको मात्रै डेटा डिलिट गर्नु थियो अरे, तर मैले C++ डिलिट फ्रम यस्तो यस्तो वेयर कोर्सेस यस्तो कोर्स नेम C++ गरे पनि यो त गयो, यो सहित यो पनि त जान्छ, गयो डुप्लिकेट डेटा थियो, त्यो सहित मुनिको पनि त गयो, राइट। सो डिलिसन एनोमली भने के हो, एउटा डिलिट गर्ने चक्करमा मेरो डाङडुङ डेटै डिलिट भयो, मुनिको पनि डेटा, ठीक छ, डिलिसन एनोमली थियो। अब लास्ट है अपडेशन एनोमली। अपडेशन एनोमली भनेको के हो भन्दाखेरि, अपडेशन एनोमली भनेको के हो भन्दाखेरि, सपोज लेट्स से मलाई रञ्जितको स्यालेरी चेन्ज गर्नु छ अरे, अपडेट यस्तो यस्तो वेयर स्यालेरी फलाना टिमका मैले 50,000 दिएँ अरे, तर 50,000 स्यालेरी अर्को कहाँ छ भन त, यहाँ मुनि छ। मैले रञ्जितको स्यालेरी बढाउनु खोज्दाखेरि मेरो यो पनि बढिन्छ, खाली 50,000 यो मात्रै चेन्ज हुँदैन, मैले 50,000 अगर यो स्यालेरी चेन्ज गर्नु गयो भने सहित मेरो यो स्यालेरी पनि चेन्ज हुन्छ। सो अपडेसनमा पनि प्रब्लम हुँदैछ। सो यस्तोलाई चाहिँ जुन चाहिँ एनोमली चाहिँ अपडेट गर्दाखेरि, एउटा अपडेट गर्दाखेरि डाङडुङ अपडेट हुने, त्यसलाई के भन्छ हामी, अपडेशन एनोमली। जुन चाहिँ एउटा डिलिट हुँदाखेरि डाङडुङ डेटा डिलिट हुने, त्यसलाई हामी के भन्छ, डिलिसन एनोमली। र इन्सर्सन त हुनै नसक्नेलाई हामी के भन्छ, इन्सर्सन एनोमली, राइट। सो यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन, एनोमली र नर्मलाइजेसन चाहिँ किन चाहिन्छ, बुझ्यो कि बुझेन। अब लेट अस डू excuse me, let us do 1NF this one. First, normalization. अच्छा, so 1NF चाहिँ
according to EF chord. By the EF chord is the father of DBMSA. So according to EF chord, right, a table is in 1NF if it doesn't have multiple values. अच्छा अब यो बने क्यों बुझो है टेबल बनाओ पहला राइट लेट्स से स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम कोर्स 1 2 3 4 स्टूडेंट नेम लेट्स से अनिर्बन मन्नू निश्चल सपोज लेट्स से अनिर्बन ले कोर्स ले सरे सी र सी प्लस प्लस मन्नू ले को सरे केडब्ल्यूएस निश्चल ले को सरे स्ट्रट्स अश्विन ले को सरे डेवऑप्स र Django, right? So let us see. अगर ऐसे लेगा तो अब 1NF को EF कोड लेके अपने a table is in 1NF if it does not have multiple values. यार तो ये multiple values सभी सर ना हर एक टेस्ट में हर एक तो होते ना अनिर्बन रो अश्विन में था. So इस तो टाइप को टेबल तो बनी नहीं सकता है ना multiple values हो नहीं सकता ना. So यहाँ एउटा गडबडी हुँदैछ. अब यसलाई कसरी solve गर्नु? How to solve this and bring this table into 1NF form? We'll see that. SID, S name, र force same पूरा 1 2 3 4 पहिला चारटा लेखौँ 1 C मन्नु AWS अच्छा यहाँसम्म त जस्तो आयो त्यस्तै छ. अब फेरि मैले थपेँ 1 किनभने अनिर्बनको सिरियल आइडी वहाँ स्टुडेन्ट आइडी 1 नै थियो. यो अनिर्बन सी प्लस प्लस फेरि कसकोमा मल्टिपल छ अश्विन 4 अश्विन. अब यो पारा त मेरो टेबल बन्यो तर यसमा प्राइमेरी की हुन्छ किनभने रिपिटेड छ. सो अब यसमा मेरो प्राइमेरी की के हुनसक्छ प्राइमेरी की छैन तर मेरो यसमा क्यान्डिडेट की बनाउन सक्छु एसआइडी प्लस कोर्स. त्यो पाराले म युनिकली भ्यालु निकाल्न सक्छु किन कोर्स त युनिक छ नि त कोर्स त रिपिट भएको छैन राइट. सो आई क्यान टेक आउट लाइक दिस. दिस इज one way. Another method of bringing this table into normalization form again is मैले एउटा एक्स्ट्रा कलम थपेँ अरे. अच्छा अब यो पारा मैले टेबल बनाएँ. दिस इज अल्सो करेक्ट फर्म. यो टेबल पनि मेरो 1NF मा हो यो 1NF मा हो यो 1NF मा हो. यसमा मेरो प्राइमेरी की के बस्यो
स्टुडेन्ट आइडी नै बस्यो। तर यसमा मेरो एउटा सानो गडबडी हुन्छ यस्तो टेबल बनाउँदाखेरि। यसमा त सबैजनाले त मल्टिपल कोर्स अप नगर्ला, यतै हेर दुईजनाले मल्टिपल कोर्स अप गरेर छ, दुईजनाले गरेछन्। सपोज यसमा मैले अझ एउटा थप्दिएँ अरे, यसमा मैले अझ एउटा थप्दिएँ अरे, लेट्स से यसले गर्दैछ, लेट्स से जाभा। सो यस्तो टेबलमा नलको भ्याल्यु यता यता नलको भ्याल्यु बेसी भयो, नट नल भन्दा त एउटा कलममा नलको भ्याल्यु बेसी भयो। सो यस्तो टाइपको टेबल देख्नु पनि राम्रो हुँदैन, अपरेट गर्नु पनि साह्रो पर्यो हैन। सो नल भ्याल्यु बेसी भयो यसमा। सो दिस इज अल्सो दिस इज 1NF मा भयो, दिस टेबल इज रङ। अब थर्ड यसको के हुन सक्छ, थर्ड एन्ड द के मोस्ट सुटेबल लेट्स से भनौँ न, थर्ड एन्ड द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिभ के हुन सक्छ यो टेबलको भन्दाखेरि म दुईटा टेबल बनाइदिएँ। रेफरेन्स टेबल मैले एउटा बनाइदिएँ, बेस टेबल बनाइदिएँ र एउटा रेफरेन्स टेबल बनाइदिएँ। फरेन की को कन्सेप्ट मैले यहाँ चलाइदिएँ। मैले एउटा रेफरेन्स टेबल बनाइदिएँ, ठीक छ। सो मेरो बेस टेबल जस्तो छ त्यस्तै रह्यो, एउटा रेफरेन्स टेबल बनाइदिएँ। अब बेस टेबलमा मेरो प्राइमेरी की के भयो, स्टुडेन्ट आइडी। रेफरेन्स टेबलमा मेरो फरेन की स्टुडेन्ट आइडी छैछ र यसको मेरो के बन्यो, क्यान्डिडेट की के बन्यो, स्टुडेन्ट आइडी प्लस कोर्स, राइट। सो दिस टेबल इज इन 1NF, ठीक छ। दिस टेबल इज इन 1NF। अच्छा यहाँसम्म बुझ्यो? एकपल्ट बुझेछ भने पज गर्नु, फेरि रिवाच गर्नु, हेर्नु 1NF के हो बुझ्यो? ओके। अब let us go to another topic. Functional dependency. अब यो किन गर्दैछु किनभने अब 2NF मा चाहिँ यसको खेला छ। सो फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ एउटा फंक्शन, सपोज लेट्स से एउटा टेबल हेरौँ अगेन, अच्छा अब मार्क्स यता इज डिपेंडेंट अन स्टूडेंट आईडी, कुन चाहिँ स्टुडेन्टले कस्तो लेख्यो त्यसले के छ, मार्क्स डिपेंडेंट छ। फेरि ग्रेड केसमा डिपेंडेंट छ, कसले कति मार्क्स पायो त्यही हिसाबले ग्रेडिङ दिएको छ, राइट। कसले कति मार्क्स पायो त्यही हिसाबले ग्रेडिङ दिएको छ, राइट। सो जब एउटा attribute is dependent on another attribute, we call them as functional
डिपेन्डेन्सी, राइट। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको, राइट। सपोज यसरी, सो अगर मैले हेरेँ भने ए को क्लोजर हेरेँ भने क्लोजर भनेको चाहिँ एमा को डिपेन्डेन्ट छ, ए को क्लोजर हेऱ्यो भने बी, एदेखि बी डिपेन्डेन्ट छ, फेरि बीबाट सी डिपेन्डेन्ट छ, एदेखि बी डिपेन्डेन्ट छ ड्यू टु रिफ्लेक्सिटिभिटी। अब बीबाट सी डिपेन्डेन्ट छ, सो वी क्यान सी एबाट सी डिपेन्डेन्ट छ, यसलाई हामी भन्छ ट्रान्जिटिभ प्रपर्टीले गर्दा। फेरि सीबाट डी डिपेन्डेन्ट छ, ए सीसँग सी एबाट डिपेन्डेन्ट थियो, फेरि डी नै भयो, यो पनि भयो ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी। र एमा ए त डिपेन्डेन्ट छैछ, सो ए को क्लोजर निक्ल्यो। त्यस्तै अगर हामीले बी को क्लोजर हेर्नु खोज्यो भने बीमा के डिपेन्डेन्ट छ, सी डी, सी त रिफ्लेक्सिभ एन्ड डी त ट्रान्जिटिभ र बी त छैछ। अगर सी को क्लोजर मैले हेर्नु खोज्यो भने डी र सी, र अगर मैले खालि डी को क्लोजर हेर्नु खोज्यो भने डी मात्रै डिपेन्डेन्ट छ, राइट। सो फङ्सनल डिपेन्डेन्सी भने चाहिँ के हो बुझ्यो, र फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको क्लोजर कसरी निकाल्नु त्यो पनि बुझ्यो। लेट अस डू वन मोर एक्जाम्पल। ए बाट बी, बी बाट सी, सी बाट डी, डी बाट फेरि ए। सो ए को क्लोजर हेरौँ ल, ए त छैछ, बी सी डी, बी को क्लोजर हेरौँ, सी त बी त छैछ, सी छैछ, डी छैछ, र डीबाट फेरि यता हेर्दा के छ ए, सो ए त छैछ। अच्छा अब सीबाट हेरौँ, सी छैछ, डी छैछ, डीबाट के छ ए, एबाट के छ फेरि डिपेन्डेन्ट बी, र यता डी को क्लोजर हेऱ्यो पनि डी त छैछ, ए पनि छैछ, एबाट के छ बी, बीबाट के छ सी। सो दिस इज हाउ वी डू अवर फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको क्लोजर खोज्नुपर्ने, राइट। सो अब लेट अस सी द प्रॉपर्टीज। अच्छा ट्रान्जिटिभ त बुझ्यो, रिफ्लेक्सिभ पनि बुझ्यो, राइट। ट्रान्जिटिभ त बुझ्यो, रिफ्लेक्सिभ पनि बुझ्यो। लेट अस सी वन मोर प्रॉपर्टी, लेट अस सी द प्रॉपर्टीज। ट्रान्जिटिभ, इसको पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एसोसिएटिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिवली के भन्छ, यसमा डाइरेक्ट केही छैन भित्र। इफ ए इज के भनौँ, इफ ए इज डिपेन्डेन्ट अन बी देन ए को क्लोजरमा मेरो बी आउँछै आउँछ, राइट। यसमा त केही त्यो छैन रिफ्लेक्सिभमा। अब ट्रान्जिटिभमा के छ, इफ बी इज डिपेन्डेन्ट अन ए एन्ड इफ C is dependent on A, sorry, C, B, then we can say it as A is dependent, C is dependent on A. अब associative में क्या चल बंदेरी, if A, again, B, C, sorry, I can say that B is functionally dependent on A and C is also functionally dependent on A. Functional dependency को रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एसोसिएटिव होपफुली बुझो। अब लास्ट प्रॉपर्टी आयो यूनियन। यूनियन ले के भन्छ भन्दाखेरि if B is dependent on A and again if C is dependent on A, ठीक, एसोसिएटिव को ऑपोजिट, then I can say it as BC is
डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन ए। सो यहाँसम्म होपफुली बुझ्यो तपाईहरुले, राइट। अच्छा, अझै एउटा दुईटा क्लोजर गरौँ, क्लोजर खोज्ने अझै एउटा दुईटा गरौँ। Let us do this, right? So A को क्लोजर खोजौँ यतै। सो म BC डाइरेक्ट लेख्न सक्छु युनियनको हिसाबले। अब B is dependent on A, that means I can write D। अब B को खोजौँ क्लोजर, त्यसो भने अभियसली ए त हुन्छै हुन्छ। B को खोजौँ, B र D। D को खोजौँ, खाली D नै आयो। सो अझै एउटा हेरौँ, A को क्लोजर हेरौँ, BC त आयो, देन C बाट D आयो र A आयो। अब B को क्लोजर हेरौँ, B त आयो, C त आयो, C बाट D आयो। C को क्लोजर हेरौँ, C त आयो, D त आयो। अब D को क्लोजर हेरौँ, D आयो। सो यो पारा हामी क्लोजर खोज्न सक्छ। अब यो चाहिँ किनभने जब अब हामी 2NF पढ्छ त्यति बेला चाहिँ यो काम आउँछ।